This Record it. conference will now be recorded. Yeah, Ritesh, go ahead. Yes, sir. Sir, இப்போ president rule இருக்கும்போது president வந்து he dismisses the ministers தானே சார். இப்போ ரிமூவலுக்கும் டிஸ்மிஸலுக்கும் என்ன சார் டிஃபரன்ஸ்? சில இடத்துல ரிமூவல்னு போட்டிருக்கான், சில இடத்துல டிஸ்மிஸல்னு போட்டிருக்கான். அந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸ் எனக்கு குழப்பமா இருக்கு. எங்க பார்த்த? சார் நம்ம டெலிகிராம் குரூப்லயே ஒரு எம்சிக்யூ கொடுத்திருக்காங்க. அதுல வந்து which of the following not necessarily the consequences of proclamation of president's rule னு போட்டிருக்காங்க. இந்த குரூப்ல way to IAS IPS IFS சார். எந்த வெர்ஷன்டா அது? You have the question with you? Sir, any chance that yes, you can sir. post in chat box? Yes sir, yes sir. ஒரே செகண்ட் கொடுங்க சார். First question. இன்னைக்கு உள்ளதுல first question. Today's சார் chat boxல போட்டுருங்க சார். because I have seen the question, others must see. Option போடுறா? அதோ வந்துட்டேன் சார். ஒரே செகண்ட் சார். சார் போட்டேன் சார். ஆன்சர் என்ன? ஆன்சர் வந்து 1 and 3 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க சார். எஸ் சார். இப்போ டிசல்யூஷன் ஸ்டேட்ல சேர்த்தாமசி ஓகே, அதுவும் ஓகே. ரிமூவல் ஆஃப் தி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து நான் படிக்கும்போது டிஸ்மிஸல்னே வந்து போட்டிருக்காங்க. அதாவது புக்ல வந்து டிஸ்மிஸஸ் தி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த டிஸ்மிஸஸுக்கும் ரிமூவலுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம்? அந்த வேர்ட்ஸ் என்ன சார் வித்தியாசம்? அதுதான் எனக்கு புரியல. இங்க it doesn't make any difference. சார் அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட்டா தானே சார் இருக்கணும்? இல்லையா? Not a consequence னடா கேட்டிருக்காங்க. क्वेश्चन பாரு. ஆமா சார். not necessarily the consequence. அப்ப that can be a consequence இல்லையா? ஓ ஆமா சார். ஆமா. ஓ அப்போ வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசெம்பிளி வந்து either சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஆர் டிசால்வ் பண்ணலாம். சோ அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. ரைட் சார். Go to article 356. Yes sir. Go to article 350. If the president on receipt of a report from the governor of the state or otherwise is satisfied that என்ன புக் வச்சிருக்க நீ? கான்ஸ்டிடியூஷன் என்னோட புக் வச்சிருக்கியா? சார் இல்ல சார், நான் லக்ஷ்மிகாந்த் வந்து சீனியர் ஒருத்தர் கொடுத்தாரு, அவர் புக் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீ வந்து என்ன ரிதேஷ், அவனுக்கு 7வது சாப்டர் நடத்தும்போது நீ வந்து 17வது 23வது சாப்டர் கேக்குறேன். இல்ல சார், இன்னைக்கு எம்சிக்யூ பார்த்த உடனே டவுட் வந்துச்சு, அதான். But yet I am telling you. Okay. இங்க இருக்கு பாரு, I have shared my screen. Okay sir.
இதுதான் அதோட மீனிங். President can assume to himself all or any of the functions of the government of the state, assume to himself or any or all or any of the powers vested in or exercisable by the governor other than the legislature of the state, declare the powers of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of parliament. இதுதான் ஆர்டிகல் 356 ஓட கான்சிக்வன்ஸ். இதுதான் பாசிபிள், ரைட்டா? Okay, பிகாஸ் ஆர்டிகல் 356 என்ன சொல்லுதுன்னா, whenever see, according to article 356, if the president on the receipt of the report from the governor of the state or otherwise is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, the president may by proclamation assume to himself all or any of the functions of the government of the state, all or any of the powers vested in or exercisable by the governor or any body of the or authority in the state other than legislature, declare the powers of the legislature shall be exercised under or by the authority of parliament, make such incidental consequence. அவ்வளவுதான் இருக்குதுல, ரைட்டா? The constitution article 356 contains that much only. So the president can at the maximum இந்த இடத்துல remove or dismiss the council of ministers and hold the assembly, legislative assembly under suspended animation. In case he is dismissing the council of ministers, he may explore the possibility of appointing another council of ministers. Suppose if it is not possible and something goes beyond control, the president may choose to dissolve the legislative assembly, dissolve the legislative assembly and call for new elections. Otherwise it need not be. சரியா? Yes sir, got it sir. Fine. Any other questions regarding fundamental rights overview? Have we gone through that? Right to property. Right to property வந்து certain rights, right to property acts as fundamental right சொல்லி ஒரு category. Only அது நம்ம வந்து இதுல பாப்போம், fundamental rights பாக்கும்போது டீடைல்டா பாப்போம். See, and even after the right to property repealed as a fundamental right, only for 3 category of people right to property is still a fundamental right. For example, article 26, the religious institutions, article 26 clause B provides very clearly that the religious institutions can own property, both movable and immovable properties. Since that is a fundamental right for institutions, it is religious institutions, it is a right to property is a fundamental right. I mean, article 31A, but article 30 clause 1A inserted by 44th Amendment Act provides for minority education institutions right to property, because when the minority education institutions properties are acquisitioned or taken away by the government for any public purpose, then that institution must be compensated with adequate compensation, that equivalent and adequate compensation must be given. Supposing, let us assume opposite or school irukla, opposite school irukku, let us assume that school is a linguistic minority school or religious minority school nu vechukkom. Since this is a 4 road junction nala, they wanted to expand the road and they want to go for a roundabout nu vechukkom, they have to take over that property. If it is a minority education institution, then the government has to எவ்வளோ எடுக்கிறாங்களோ அவங்க ஸ்கூல் ரன் பண்றதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டி அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும். At times it may be excessive or it may be more than the value of the property taken over. Right? Because article 30 clause 1A says, whenever the property of a minority education institution, linguistic minority or religious minority education institution is taken over by the government for any public purpose under any law, then the government shall have to provide them with adequate compensation so that the right guaranteed by article 30 clause 1, that is to set up and run the education institution, is not compromised. Obviously it is within part 3, so it becomes a fundamental right. Similarly, article 31A clause 2 says, in case of an agricultural land which is under the
which is within the limits, land ceiling limit in a particular state, in a given state, is under the personal cultivation of the owner, and if it is his only means of livelihood, then that property cannot be taken over. அப்படி வேற வழி இல்ல, if it has to be taken over அப்படின்னா, then the state has to give him adequate compensation. That must be minority institution சொன்ன மாதிரி தான். Even if it is more than, the cost is more than the property taken, it has to be. and எடுக்க கூடாது. Because for these three set of people, even now, right to property is here. Clear? Any other question? Shall I move on? Yes, sir, I can move on, sir. All right. See, இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து we'll discuss right to equality. So right to equality is a set of fundamental rights that is guaranteed by the Constitution between Articles 14 and 18. Of which right to equality, I mean Article 14 deals with right to equality, which has two dimensions. One is right to equality before law, and the other is equal protection of law. இப்போ equality before law அப்படின்னு என்னன்னா, equality before law represents Professor A.V. Dicey's concept of rule of law. All right, it means all persons are equal before the eyes of the law, and no person shall be treated specially or discriminated. Similarly, the law will be supreme to everybody, irrespective of one's social, economic, political, financial, or any other status for that matter. Right? Law is, I mean, in the eyes of the law, all are equal and law is supreme to him. Supreme Court ஒரு கேஸ் சொல்லியிருக்குது, howsoever highly placed are you, the law is above you. நீ யாரை வேணா எடுத்துட்டு போ, howsoever highly placed are you, the law is above you. It's very simple. Law தான் primary. நீ யாரை வேணா எடுத்துட்டு போ, நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளா வேணா எடுத்துட்டு போ, that is immaterial to the law. The law will be greater than the individual, and irrespective of the position, irrespective of the status, the law will be supreme to everybody. Right? Similarly, the third aspect of rule of law, in the right to equality before law, என்னன்னா, every person is amenable to the jurisdiction of any ordinary tribunal. யாரா இருந்தாலும் சரிதான், if the court summons you, நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி, if the court summons you, you have to appear before the court. That's what you mean by rule of law. And equality before law. சட்டம் தான் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நிற்கும், சட்டத்தை மீறி எதுவுமே கிடையாது, சட்டம் தான். ஏன்னா ஒரு தடவை வந்து 90s நரசிம்மராவ் பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கும்போது, நரசிம்மராவ் was to be summoned by a court of law to give witness, because in that case one of the accused was the prime minister's son. prime minister oda son accused-ங்கறனால prime minister கூப்பிட வேண்டியதா போச்சு. அப்ப வந்து prime minister கூப்பிட முடியுமா, prime minister கூப்பிடலாமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வருது. Can the prime minister be summoned to the court? அப்பதான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு கிளாரிபிகேஷன் போறாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் said, howsoever highly placed are you, the law is above you, and therefore every person is amenable to the jurisdiction of any ordinary tribunal, irrespective of his social, political, or economic, or any other status. This is what you mean by equality before law. அதாவது தமிழ்ல சொல்லணும்னா, சட்டத்தின் நேர் பார்வையில அனைவரும் சமம். சட்டத்தை தாண்டி சட்டத்தை விட உயரமான ஒரு மனிதன் கிடையவே கிடையாது. கேட்டா, நீ எவ்வளவு ஹைட்ல இருந்தாலும் எவ்வளவு ஸ்டேட்டஸ் இருந்தாலும் சட்டம் தான் பெருசு. அதனால ஒரு நீதிமன்றம் உன்னை கூப்பிட்டுச்சுன்னா, சம்மன் பண்ணுச்சுன்னா, நீ போயே ஆகணும், இல்லைன்னா உன்னை அரெஸ்ட் பண்ணலாம். இட்ஸ் கண்டெம்ப்ட் ஆஃப் கோர்ட். ஏன்னா சட்டத்தின் ஆட்சி, that is rule of law, is conducted, and the courts of law are the custodians of law, and they are existing too.
ensure that the law is upheld. At no cost, the law is violated. The law is supreme. Clear? Tribunal ordinary tribunal Supreme High Court would tribunal. Tribunal the removal dismissal specific meaning. But tribunal is any authority that is Supreme Court, High Court tribunal use High Court, Supreme Court Municipal Court or quasi judicial tribunal National Human Rights Commission, State Human Rights Commission, they are vested with the power of a civil court under the Civil Procedure Code 1908. Another tribunal is court is another tribunal. And the statement of full of every person is amenable to the jurisdiction of any ordinary tribunal. High Court, Supreme Court ஜெயலலிதாக்கு உடனே தண்டனை கொடுத்து அப்படியே கோர்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சது காரணம் she disrespected the court. ஏடா மைக்கேல் டி குன்னு அவ்வளவு கோபப்பட்டு இருக்க மாட்டாரு. ஏன்னா ஒரு இடத்துல சொன்னாரு, நரசிம்மராவ் கேஸை கோட் பண்ணி சொன்னாரு. When Jayalalitha became the Chief Minister of Tamil Nadu, when she was summoned to the court, she told that she will not be able to come to the court because she is a Chief Minister of the state and she has election campaign. Chief Minister முதல்ல election campaign, அப்புறம் Chief Minister ஆயிட்டேன். And Chief Minister ஆனோடனே நம்ம மைசூருக்கு போய் சாமுண்டி கோயில்ல போய் பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது பிபி ஆச்சாரியா தென் அட்வொகேட் ஜெனரல் அங்க கேஸ் நடத்தும்போது கவர்மெண்ட் சைட் ப்ராசிக்யூஷன் நடத்தின அவர் தான் appear ஆனார். He questioned that if she can cross Bangalore and go to Mysore to pray to Chamundi, Lord of Chamundi, then why can't she come here? அப்போ ஜெயலலிதாவோட அட்வொகேட் டேட் கேட்டப்போ அவங்க சிஎம் இஎம் அப்படின்னு சொன்னோடனே கோர்ட்டு மைக்கேல் டி குன்னா சிம்பிளா சொன்னாரு, I don't know Madam Jayalalitha as Chief Minister of Tamil Nadu or anybody. As far as my court is concerned, she is A1, accused number 1. She has to be present. She has to present herself upon that. Otherwise, I issue summon. Otherwise, I issue a warrant and direct the police to arrest her and produce before winter. That's where Article 14 works. And while passing that order, he quoted Supreme Court. Howsoever highly placed are you, you are subjected to the jurisdiction of any ordinary tribunal. That's all. The court means court. All that. The court விளையாடக்கூடாது. Because if you are playing with the court, then you are playing with the law. After you have to face the consequence. That's Article 14 logic. However, one problem with Article 14, that is equality before law, is that it treats everybody equally and it will not understand the substantive equality. That substantive equality and procedural equality in Article 14 இருக்கக்கூடிய equality before law அது procedural equality. எல்லாரையும் சமமாக நடத்துவது. But substantive equality இப்ப நீட் கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த கான்செப்ட் தான் சொல்லுச்சு. நீட்ல whether OBC reservation and reservation for SC ST in the NEET examinations will be upheld or not. Supreme Court said that merit reservation doesn't compromise merit, and reservation reservation doesn't compromise merit, and merit cannot be given supremacy to compromise equality. So merit is something that is not permanent. There have been merit equality compromise பண்ண முடியாது, because the constitution focuses more on substantive equality. Substantive equality என்னன்னா all are equal. For example, in the classroom, all who are attending the class are equal for me. However, if there is somebody, for example, there is one person called, I think Vijay Anand is from Andhra Pradesh. He will not be able to, first classly he told, sir, I will not be able to understand Tamil. Then I have to tell, burden. I have to tell all the statements in 2 languages. Major Sundarajamar na Tamil, English சொல்லிட்டு தமிழ் சொல்லணும். புரியுதானே?
Can I say that no, you why did you join this class? And I will speak only in Tamil. If you want to attend, you go get out from Sulamnima. If I tell that it is not, as far as I am concerned, all are equal, and I will speak only in Tamil. I'm now. I'm procedurally following the equality, but substantively I'm compromising the equality of that person, and Vijay Anand may not be able to understand. This class becomes of no use to him. That's exactly what the Supreme Court said in the NEET case as well. All right. Appo substantive equality enga irundhu varum? All are equal, but there are differences between people. All are equal, but there are differences between people. You have to take into account the differences and the consequences of the differences upon a person and his performance in a competitive examination. That's why reservation must be given. Clear? Is that clear, everyone? Yes, sir. And when it comes to the substantive equality, see, since equality before law, which is entailing the rule of law, is compromising the substantive equality, or it is not upholding the substantive equality, Article 14 has a compensation in its second part, equal protection of law. Now, this equal protection of law, see, while equality before law provides for procedural equality, the equal protection of law provides for substantive equality. For equal protection of law, the law will protect in proportion. Whoever requires more protection will be given more protection. Whoever requires less protection will be given less protection. And whoever is normal course slave, if he is protected, fine, it will be left. For instance, and there was another girl, I don't know, I forgotten the girl's name. She told me that, sir, I'm not very comfortable with English. I'm not comfortable with English, sir. And Tamil solunga, sir, first day. I don't know why there is quite a lot of absentees. முதல் கிளாஸ்க்கு 20 பேர் வரீங்க, அப்புறம் 10 பேர் தான் வரீங்க. Why? நீங்க வர்றவன வச்சு பாட்டு நடத்துங்க சார், வராதவனுக்கு ஏன் சார் பேசுவீங்க? ஊருக்குள்ள கிளவி மாதிரி பேசுறீங்க சார். ஊருக்குள்ள கிளவி பார்க்க விற்கியா? எல்லாம் வந்துருப்பான் 150 பேர், வராத ஒருத்தனுக்கு கேட்க அவன் எங்கன்னு. அது மாதிரி வந்தவனை வச்சு பாடம் நடத்துவீங்களா? வராதவனுக்கு ஏன் சார் கேட்குறீங்க? Anyway, now I don't know. I forgotten the name of the girl who told me that she is not comfortable with Tamil. Appo again under Article 14 equality before law solla. You want to appear in civil service exam. Why can't you improve your English? Improve it. I will speak only in English. Sollama. நல்லது இல்ல, பாடம் புரியாது இல்ல. கான்ஸ்டிடியூஷன் கத்துக்க வந்திருக்கல, இங்கிலீஷ் கத்துக்க வந்திருக்கல. அப்போ what I have to do is I have to concentrate on substantive equality, whereby I have to proportionately give to others as a common factor. I have to speak in English and teach the lessons in English. However, I have to also explain in Tamil. சொல்லிதானே ஆகணும். இப்ப நான் தமிழ்லயே நடத்தினா விஜயானந்த் may not be benefited. நான் சுத்தமா இங்கிலீஷ் நடத்தினா certain people who do not understand and comfortable with Tamil, sir, we would have gone to Delhi. Why we are coming to a regional center? Because we thought that in regional centers you can teach in regional language. அதனால தானே சரி இங்க வந்தோம். நீங்களும் வந்து தமிழ் நடத்தாம இங்கிலீஷ் நடத்தினா என்ன அர்த்தம்? Point taken. That is what is called as equal protection of law. The like shall be treated alike and the unalikes shall not be treated alike. With respect to this class, Vijay Anand is an unalike. While all others can understand Tamil, he may not be able to understand Tamil. He is unalike. I cannot tell them that. I cannot tell Vijay Anand that you adjust. The other girl who was telling me that I'm uncomfortable with English, so I have to give her. This is better than the equal protection of law. Alladhu treating the like alike and not the unalikes alike. Got it? Am I clear? Yes, sir. Then comes Article 15, the right against discrimination. Article 15 is very, very clearly talking about one important thing. The state shall not discriminate between the citizens. The state has no right or authority to discriminate between citizens. The state should not discriminate.
State should not discriminate. Because see, ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். In every society, in any traditional society, or naturally, inequality is the order. Inequality is a natural order. Not that all are equal, and not that you can treat everybody equal at all times. எல்லாரும் எல்லா நேரத்திலும் ஈக்குவல் கிடையாது. எல்லாரும் எல்லா நேரத்திலும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இன்இக்வாலிட்டிங்கிறது ஒரு இயற்கை விதி. Because hierarchy is a natural order. Hierarchy is a natural order from head to toe. அப்படிதான் சொல்லுவோம். இது ஒரு hierarchy. If you take your endocrine glands, the pituitary gland is considered to be, pituitary gland is called as a master gland that controls all the other glands னு சொல்லுவோம். இல்லையா? So நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். What is natural is inequality. Right? What is natural is inequality. Inequality natural orderல இருக்கு. அப்படிங்கிற பட்சத்துல we have to ensure that apart from the naturally occurring inequality, no artificial man-made inequality conditions are imposed and people are discriminated. அதாவது இயல்பிலேயே இயற்கையிலேயே சில ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தா அது பரவாயில்ல. அந்த இயற்கையிலேயே இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகளை தாண்டி மனிதர்களால சில கண்டிஷன்ஸ், சில சட்டதிட்டங்கள் மூலமாக ஒரு ஏற்றத்தாழ்வை உருவாக்கி இருந்தால் அந்த சட்டத்திட்டங்களையும் அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் களைந்தெடுத்து ஒரு சமமான சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தினுடைய கடமை. So inequality as such is not bad always, but the man-made inequalities that were created by the artificially by the society through certain extraneous considerations or certain external factors like caste, gender, இதெல்லாம் என்னது discriminationல வரும். So article 15 prohibits discrimination and preferential treatment. So article 15 என்ன சொல்லுதுன்னா, எந்த காரணத்தையும் வச்சு இந்த மாதிரி, அதாவது article 15 கிளியரா சொல்லுது, no person shall be discriminated on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth or any of them. And discriminationல you cannot impose any constraint, conditions or disqualifications with respect to access to public resources such as roads, bathing arts, water bodies, theater, any place of worship or any other place that is dedicated for public use. புரியுதா? நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க, நீ இந்த ஜாதிக்காரன் ஊருக்குள்ள வரக்கூடாது, கிணத்துல தண்ணி குடிக்க கூடாது, எல்லாம் தப்புங்கிறான். The state cannot do that. Right? But article 15 clause 3 says, however, the state is empowered to take measures for the development of women and children. This article 15 original constitution. However, article 15 clause 4 and clause 5 were added by amendments. Article 15 clause 4 was added by First Amendment Act and article 15 clause 5 was added by Constitution 93rd Amendment Act. How they added and why they added we'll discuss after doing article 16. சரியா? In between இதுல நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, article 15 என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, the state shall not discriminate any citizen on the grounds only of னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. ஏன் only of அங்க இருக்குது அப்படின்னா, what is the importance of the term only of அப்படின்னா, if only a discrimination takes place on the grounds given in article 15 clause 2, that is religion, race, caste, sex or place of birth. இதுல ஏதாவது ஒரு ground or a combination of grounds இருந்தா தான் it would attract the protection of article 15. For example, in this classroom, if say for instance Eldo is there or say Esther is there, I'm saying that Esther, you are a woman, why the hell you are in class? What you women or what you girls are going to do? You are only spoiling the opportunities of men. You get out. Upon a gender basis, if I am discriminating, then it is violation of article 15 because I am clearly discriminating on the ground of gender, sex. Whereas I say, Ritesh, you have not paid the fee from the office. They said that you have not paid the fee and therefore they have cut the link. I'm sorry. This is discrimination because paying the fee is not earmarked in the
Article 15. Article 15 அது இருக்கா இல்ல, அதனால தான் the grounds only of is important. This was once asked in the prelims, make note of it. All right. 1. அதே மாதிரி or any of them இருக்கு, and போடலாங்க. ஏன் or போட்டிருக்காங்கன்னா, it is, you have to read like this: the state shall not discriminate any citizen on the grounds only of religion or sex or race or caste or place of birth or any of them. If there is and அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும்? If only all the 5 grounds are available, you can discriminate anybody, otherwise you can't. அப்படி ஆயிடும். That is why or any of them. Clear? Yes, sir. All right. So now come to Article 16. Article 16 provides for right to equality in matters of public employment. அது, the state shall not discriminate or state shall not declare any citizen disqualified or ineligible on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, residence, descent, or any of them. Right up. There are 7 grounds given here: religion, race, caste, sex, place of birth. All these 5 are available in Article 15 itself. 2 more grounds added are residence and descent. Right up. சரி, இப்போ why this residence has been added அப்படின்னா, at present you find, see, this particular thing is being violated as of now. Many states are focusing on, இப்போ Haryana bill இருக்குல்ல, Haryana there is a bill in the current affairs, there is a bill focusing on Haryana. Haryana state has enacted a law which says all employment, whether it is private or public, for which the salary is less than 30,000, shall only be given to Haryanis. Other people from other states cannot be employed into. So the investors and the organization, the industrialists have gone to the organization of industrialists have gone to the court and got a stay for this, because this is violative of Article 15 and 16. You are favoring the localites and discriminating the other people. So India is having a single citizenship, and we have the right to freedom of movement throughout the territory of India, and we have the right to practice any profession or carry on any occupation, trade or business throughout the territory of India. Later we'll study as part of 19, Article 19, class 1, subclass D, E and G. அப்போ டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத பாயிண்ட். Am I clear? Yes, sir. Sir, Maharashtra கூட அப்படிதானே சார், நடுவுல இது போட்டாங்களே. Any state, யார் பண்ண, Karnataka, Maharashtra, these states are wrong. These states are wrong. If somebody moves the court, it's a fit case to be moved the Supreme Court and under Article 16, sorry, under Article 32. It's a clear violation of Article 15 and 16. 14, 15 and 16 are violated. On the one hand, they are giving preference to the localites, which is discriminating on the basis of or prescribing residence as a criteria. And you are discriminating against a person who is not born in your state. That is violation of Article 14, discrimination on the ground of place of birth. When these two are these two rights are violated, obviously Article 14 is violated, because Article 14 represents the principles of fundamental rights, and Article 14 is the basic principle based on which all the other fundamental rights operate. Hope it's clear to you. Yes, sir. Clear? Yes, sir. However, Article சில நேரங்கள்ல with respect to certain cases or certain special cases may exist, wherein it is essential for the state to
reserve certain jobs for the localites. கடங்களால ஸ்பெஷல் கேஸ் வரலாம். அப்படின்னா என்ன பண்றது? Article 16 clause 3 provides for that. According to Article 16 clause 3, if place of residence were to be prescribed as a requirement for employment under the public employment under any state, then it can be prescribed only by the law of the parliament. பார்லிமெண்ட் தான் பண்ண முடியும், ஸ்டேட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா எல்லாருமே ஸ்டேட்ஸ் வச்சே பண்றாங்க, தப்பு. ஹரியானா ஆக்டுமே வந்து தப்பு. ஹரியானா ஆக்டுமே தப்பு. If any individual moves a code, it can be struck down also. Is there any example of the law enacted by the parliament to prescribe residence as qualification? Irukku. In the United Andhra Pradesh, when Telangana was not created, certain positions under the government of United Andhra Pradesh were reserved for people belonging to Telangana. And during that time, it was called as Mulki status. I think Vijay Anand will know that. And one of the main reasons why Telangana people were dead against the Andhra people was this. The Mulki status was exploited. Mulki status exploit பண்ணதா அங்க விஷயமே. Got it? Am I clear? Yes, sir. Fine. So now the most important one is Article 16 clause 4, reservation. Article 16 clause 4 provides for reservation in matters of employment under the government in public employment for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. Right? But when this reservation was attempted to be given, it was found that this was conflicting with Article 14 and 15. ஏன்னா ரிசர்வேஷன் கொடுக்கும்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் மதுரையில ஐ மீன் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி தான் ஆரம்பிக்குது, தமிழ்நாடு தான் ஆரம்பிக்குது. சம்பகம் துரைராஜன் கேஸ். In the Madras Presidency in 1951, after the Constitution coming into force, 1950, after the Constitution coming into force, they wanted to give reservation for the backward classes in the medical college admissions. அதுக்கு அகைன்ஸ்டா சம்பகம் துரைராஜன் கேஸ் போடுறாங்க. சம்பகம் துரைராஜன் இந்த அம்மா கேஸ் போடுறாங்க மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல. என்ன போடுறாங்கன்னா, if you are employing reservation as provided for in Article 16 clause 4 based on the caste, then it is discriminating the upper caste, which is violation of Article 15 and 14 அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது நீங்க ரிசர்வேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி கொடுக்க போறீங்க? கேஸ்ட் வச்சு கொடுக்க போறீங்க. பேக்வர்ட் கிளாஸஸ்க்கு இவ்வளவு ரிசர்வேஷன் நீங்க கொடுக்குறீங்க. If you are giving the backward classes this much reservation, you are actually violating the rights of the upper caste, which is discrimination on the basis of caste. Right? With this case only, we realize the founding fathers of the constitution, all the constituent assembly members were alive at that time. Right? They realized that they did not notice it. That's the best example. ஆணைக்கும் அடிசருக்கும் இவ்வளவு எலாபரேட் கான்ஸ்டிடியூஷன் போட்டாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு 14, 15, 16 14, 15, 16 ஒரு செகண்ட்
Dinamalar YouTubeல I used to speak. So அது fundamental rights elaborated discuss பண்ணி deliberate பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. But yet they failed to notice that the very earliest articles in succession were conflicting each other. If you want to give effect to article 16 clause 4, in order to the equal protection of law, substantive equality சொன்னல, in order to promote that substantive equality, reservation in matters of public employment has to be provided. If it were to be provided, it has to be provided on certain grounds, and the best ground that was the practicable ground enna caste da. Because in India most of the discriminations were based on the caste and deprivation of rights were based on the caste. So caste based reservation program. But when the reservation was to be operated, it was directly conflicting with article 15 clause 1 and clause 2, which was challenged in the Champagam Durarajan case. In order to set this right, the constitution was amended immediately after it coming into force within 1 year. In 1951, the Constitution, First Amendment Act 1951, inserted 15 clause 4. So 15 clause 4 என்ன சொல்லுதுன்னா, Constitution article 15 clause 4 was added by the Constitution First Amendment Act 1951. சரியா, அப்பே எடுத்தோடனே 1 yearலே. All right. Now 15 clause 4 provides for the concept of special protection, or otherwise called as positive discrimination. Remember this term, special protection or positive discrimination. Once in the mains they had asked this question. Sir, what is this special protection or positive discrimination? Because the Indian society is hierarchical, divided, and it was divided on the basis of caste. And because of that, many sections of the society, a huge population of the society, was deprived of their due or proportionate rights. It is essential for the state to ensure that equality is prevalent and equitably the rights are distributed. அதுக்காக you can discriminate people, meaning you can differentiate people பண்ணலாம். And this differentiation is in order to do away with a historical error, do away with certain problems, and to guarantee everybody their due rights. This is called as positive discrimination. Clear? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Wonderful. Now, after that, after the First Amendment Act, Article 16, Clause 4 was possible to be brought in. அப்ப அதுல இருந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, scheduled caste and scheduled tribes க்கு central government reservation கொடுத்துறாங்க. However, this doesn't stop there. Once the scheduled caste and scheduled tribes are given with the reservation, the backward classes also began to demand for their reservation. The backward classes என்ன சொல்றாங்கன்னா, as far as India is concerned, the practice of untouchability was not uniform, or it was not one unilateral. அப்படி கிடையாது. India reservation எப்படி operate ஆச்சு? Reservation operated in India. The reservation operated in terms of imposing limitations upon the rights, defining the geographic boundaries and the scope of movement, defining the boundaries and imposing limitations upon the economic rights, like ownership of property, which occupation should one, carry out,
யார் என்ன வேலை செய்யணும், யார் என்ன வேலை செய்யக்கூடாது, அது ஒரு புவியியல் ரீதியா ஒரு எல்லையை வர இருக்குது. ஒரு ஊருன்னு எடுத்துக்கிட்டா அந்த ஊருக்குள்ள யார் வரலாம், யார் வரக்கூடாது. ஊருக்குள்ள வரலான்ற இருக்கக்கூடிய ஜாதிகள்லயே அவங்க எந்தெந்த இடத்துக்கு போகலாம், எங்கெங்க போகக்கூடாது. ஊருக்குள்ள வரக்கூடிய ஜாதி வந்து உயர் ஜாதியினர் தெருவுக்குள்ள போகக்கூடாது, கோயிலுக்குள்ள போகக்கூடாது. அப்படி கோயிலுக்குள்ள போகலாங்கிற ஜாதி கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள போகக்கூடாது. இந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அப்ப நாங்க பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் we were also suffering, not only SC and ST, so we should also be given, we are also entitled to reservation அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ரைட்டா? கொடுக்கலாமா வேணாமாங்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் appointed 2 committees. ஒன்னு பிபி மண்டல் கமிஷன், the other was லக்டாவாலா கமிஷன். ஒரிஜினலி லக்டாவாலா கமிஷன் 1958, லேட்டர் 1980ல 1970ல 76ல பிபி மண்டல் கமிஷன். Both the commissions were entrusted with the responsibility of identifying the backward classes and steps to be taken for their upliftment. அப்ப அதுல வந்து பிபி மண்டல் கமிஷன் வந்து 1980ல they submitted the report to Indira Gandhi government and they recommended for the reservation on in favor of the backward classes. However, the government did not take any action upon that. But in 1989, when VP Singh became the Prime Minister, heading the National Front government, he implemented the recommendations of Mandal Commission without any consideration at one go. This triggered quite a lot of protest all over the country and resulted in what is known as the resulted in the Indira Sahani case. A case was filed against this in the Supreme Court, which was filed by Indira Sahani, and this is a famous Mandal Commission case as Indira Sahani versus Union of India case. In that case, the Supreme Court ruled that reservation was constitutional. Reservation is constitutional. However, say reservation is constitutional, but reservation cannot go beyond 50% of total vacancy. என்னன்னா சில கண்டிஷன்ஸ் போடுறாங்க. மண்டல் கமிஷன் கேஸ்ல ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் போடுறாங்க. The reservation is constitutional only, but the reservation should be given for socially backward classes and not educationally backward classes. And reservation must not exceed more than 50% of the total number of vacancies in a given year, including the reservation for SC, ST and OBC. All put together 50% மேல போகக்கூடாது. When it comes to recruitment, reservation can be applicable only at the stage of recruitment and not beyond that. First level la recruitment la matram தான் employ பண்ணனும், and it should not be employed in promotions and other aspects. Then it also propounded the concept of, it also recommended the application of the concept of creamy layer. Amongst the backward classes, whoever has achieved a particular level of development must be excluded from reservation. இதெல்லாம் வந்து among all other conditions, these were some of the important rulings or the guidelines given by the Supreme Court. Ipo this was employed, and the court also ordered that any state that is having more than 50% reservation must be correcting its reservation and bring it down to 50%.
அப்ப தமிழ்நாட்டுல ஆல்ரெடி நம்ம 69% ரிசர்வேஷன் கொடுத்திருந்தோம். ஸோ தமிழ்நாட்டுல என்ன பண்ணோம்னா we enacted a law requesting Tamil Nadu State Legislative Assembly enacted a law requesting the Parliament of India to include the Tamil Nadu Reservation Act into the Schedule 9. We'll see Schedule 9 later. Now, when a law is included in Schedule 9, the law will not be struck down even if it is violating fundamental rights or any other provisions of the Constitution, provided the law is meant for social welfare. As சமூக நீதிக்காக அல்லது சமுதாய நலனுக்காக ஏற்றப்படக்கூடிய எந்த சட்டமும் அட்டவணை 9ல சேர்த்துட்டாங்கன்னா அது அடிப்படை உரிமைகளை மீறுவதாக இருந்தால் கூட அதை என்ன செய்யக்கூடாது, நல்லிஃபை பண்ணக்கூடாது. அதான் என்னது ஆர்டிகல் ஷெட்யூல் 9ல உள்ளது. So Tamil Nadu State Reservation Act was included into Schedule 9. ஏன்னா Schedule 9ல தமிழ்நாடு ஸ்டேட் லாவை இன்க்ளூட் பண்ணிடுறாங்க. அப்படி இன்க்ளூட் பண்ணதுனால தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்கு மாத்திரம் அந்த ப்ரொடெக்ஷன் கிடைச்சிச்சு. பட் ஆல் அதர் ஸ்டேட்ஸ் வேர் டு bring down. Now next question. Immediately இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அதோட முடியல. The scheduled caste and the members of the scheduled caste and scheduled tribes என்ன கேட்டாங்கன்னா, see, the idea of the Supreme Court's guideline in the Mandal Commission case was lopsided. To confine reservation to only அப்படின்னு சொன்னா நம்ப மாட்டேங்கிறீங்களா? நம்ம கவர்மெண்ட்ல வந்து இப்போ things are getting streamlined. Tamil Nadu government is much far better. Streamlining many things. Digitalization நிறைய நடக்குது. Those who are having PABAD as an optional, follow the budget, today's Tamil Nadu government budget. Supposedly one of the best budgets.
பாருங்க பாப்போம். Anyway, that's a different question. Economy பார்த்துக்கலாம். Coming back, see the Article 16 class 4ல கொடுத்திருக்கிற அந்த மண்டல் கமிஷன்ல 16(4)க்கு எதிரா வந்த மண்டல் கமிஷன் கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொன்னாங்களே, the reservation shall be confined only at the first stage of recruitment, not beyond that. That was not acceptable to members of the scheduled caste and scheduled tribe, because they were of the view that at the top level there was no much representation of the scheduled caste and scheduled tribe. So if only you give reservation in promotion, they can move அப்படினு சொல்லி அவங்க டிமாண்ட் பண்றாங்க. So in order to cater to their interest, reservation in promotion was subsequently provided by inserting Article 16 class 4A. Article 16 class 4A was added by the Constitution 85th Amendment Act. இப்போ இது எப்படி ஆபரேட் ஆகும்னு பார்ப்போம். For example, X and Y, and இதுல ரொம்ப முக்கியம், though reservation in matters of promotion is provided for by Article 16 class 4A in favor of SC and ST as per the rule. இப்போ வந்து Constitution Article 16 class 4A provides only for reservation in matters of promotion as a principle. கொள்கை ரீதியா ரிசர்வேஷன் ப்ரமோஷன்ல கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறத ஆர்டிகல் 16 கிளாஸ் 4A சொல்லுது. ஆனா யாருக்கு கொடுக்கணும், எந்த அளவுக்கு கொடுக்கணுங்கிறது அந்தந்த ஸ்டேட்டும் அந்தந்த கவர்மெண்ட்டும் முடிவு பண்ணிக்கணும். அப்ப அதுல என்ன முடிவுக்கு வர்றாங்கன்னா, the reservation in matters of promotion must not be given to all ranks. கீழ இருந்து ஆரம்பி போலீஸ் எடுத்துட்டு கான்ஸ்டபிள் ஆரம்பிச்சு டிஜிபி வரைக்கும் எல்லாம் கொடுக்க கூடாது. from group D to group C and group C to group B, அவ்வளவுதான். அது ஒரு கான்ஸ்டபிளா இருக்கிறவரை எஸ்ஏ ஆக்கலாம், எஸ்ஏ ஆக இன்ஸ்பெக்டர் ஆக்கலாம், that's all. Beyond that, the promotion should not be given, reservation should not be given in the promotion. ரைட்டா? அப்ப உதாரணமா say X and Y ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம். X and Y, they both join as sub inspector of police, which is group C rank in the year say 2000 அப்படின்னு வச்சுக்கோ, 2020 அப்படின்னு வச்சுக்கோ. For anybody in Tamil Nadu, regular turn promotion from sub inspector to inspector will take say 16 years. So by all means they must have become inspectors only by 2036. However, X belongs to scheduled caste category, whereas Y belongs to general category. By X, since he belongs to scheduled caste category, he is entitled to reservation promotion. So if vacancy in the rank of inspector with respect to SCs became, if it was available, X may be promoted. புரியுதா? இப்போ இன்ஸ்பெக்டர் ரேங்க்ல உள்ள இப்போ 100 இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் இருக்காங்க, அதுல வந்து 15 இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் வந்து எஸ்சி இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு ரிசர்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுல ஒரு வேகன்சி கிரியேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோயேன். அப்ப எக்ஸ் என்ன ஆகலாம், ஒய்யை விட எக்ஸ் மே கெட் ப்ரமோட்டட் earlier than Y. While they both joined in 2020 as sub inspector, by 2026 X may become inspector of police because of the reservation, whereas Y will still remain to be sub inspector. என்ன ஆகும், பேட்ச்மேட் சீனியர் ஆயிடும். This affects the morale of the forces, ரைட்டா? அப்ப என்ன கேக்குறான்னா, அவனுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுத்துட்ட, அதனால அவன் ஒரு ரேங்க் மேல போயிட்டான். Will, because the consequence of the reservation is giving him a seniority. Subsequently அவன் சீனியாரிட்டில மேல போயிட்டே இருப்பான்ல, அதான் consequential seniority. Will that consequential seniority also be included ன்னு கேட்டப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுச்சு அது இன்க்ளூட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுச்சு. அதனால again the constitution was amended and the term consequential seniority was added in 16 class 4A. Right? Clear? Yes sir, clear sir. However, இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். Article 16 reservation இருக்குல்லையா, that has to be read along with Article 335. Reservation must not compromise merit and the quality of administration. ரைட்டா? அதனால இந்த கான்சிக்வென்ஷியல் சுப்ரீம் சீனியாரிட்டி கேஸ்லாம் வருதுல்ல, அப்படி வரும்போது அப்படி ஒரு கேஸ் தான் 2007ல நாகராஜ் கேஸ். In the Nagaraj case, the Supreme Court said, though the Constitution is not against reservation, and reservation is a positive concept, and reservation is a tool to promote substantive equality, it should not compromise the quality of
administration. ஏன்னா quality of administration என்ன செய்யக்கூடாது, காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்ப quality of administration காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னா it is very much essential that reservation must go to people who deserve it. Therefore, the Supreme Court directed the government to identify conditions for identifying the creamy layer among the SC and ST so that they will be excluded from reservation, and the benefit of reservation will percolate down to all categories, all people who belong to the category of SC and ST, so that it won't be monopolized by one set of people. அப்படின்னு கோர்ட் சொல்லுச்சு. பட் however the criteria இன்னும் ஐடென்டிஃபை பண்ணல. This is Article 16 Clause 4 and reservation. Right? Subsequently என்ன வந்தது, EWS வந்துச்சு. Reservation for economically weaker sections. Any person who does not belong to backward classes, SC or ST. Any person who does not belong to backward class. Can I paste a screenshot here? Oh, which group you are all? WhatsApp, which group you are in? Yes, which group you are in? WhatsApp layer, Telegram layer. You are in Telegram group, right? Telegram sir. இல்ல இப்ப எதுல போடணும் இப்போ? Supposing if I were to send you something, நீ எழுத கொடுத்துரு. I'm sharing. How do I paste it here in the chat box? I don't know. A சின்ன table தான். I just wanted to share with you a table for the EWS criteria இருக்குல்ல. What are the criteria for EWS? அதுதான். Okay, fine. I'll send it to you after the class. I'll send it to you. Probably you can share. If you have my book, I've given it. You have my book. I'm bookல போ. உனக்கு எதுக்கு நான் ஷேர் பண்ணனும்? திருப்பு. அங்க இருக்குல? Yeah, that's it. So study that. Because it may be asked in the prelims also. So EWS reservation கொடுத்திருக்காங்க. Whether EWS reservation is right or wrong, questionable தான். EWS is not correct. ஏன்னா it was the discrimination was more on the basis of caste. If you on the forward casting and reservation group, what's the point? Reservation is compromised. Yeah, when it comes to essay during mains, we'll discuss this because 3-4 times they've asked a question on reservation as a policy. And obviously, with respect to public administration, we'll be dealing with that in the class. And has reservation worked well? And essay 3 times they have asked this question. So that we shall discuss when we do for mains. All right. So then comes Article 17. Article 17 talks about right against untouchability. Article 17 clear as well as an enabling provision. The practice of untouchability in all its forms is prohibited. Finished. Under law enacted by the legislature. As a result, the parliament has enacted initially the Untouchabilities Abolition Act was enacted. Later, this act was amended and renamed as Protection of Civil Rights Act. Then comes Article 18. Article 18 talks about the abolition of titles. See, in India, we used to have titles. The kings used to confer titles, and because of the title,
people used to have separate status. முன்னால ராவ் பகதூர் டைட்டில் கொடுப்பாங்க. அப்ப the title வச்சுக்கிட்டு people used to believe, or people used to think that they enjoy, I mean, they feel that they are entitled to certain special treatment. அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான், because that was creating a sort of an inequality. Therefore, the Constitution founding fathers clearly என்ன சொன்னாங்க, nothing doing, no conferment of title. Article 18 prohibits the state from conferring any title upon any citizen of India except for military and educational purpose. இப்போ மிலிட்டரியில நீங்க டைட்டில் கொடுக்கலாம், பரம்வீர் சக்ரா, விசிஷ்ட பரம்வீர் சக்ரா கொடுக்கறனால அதெல்லாம் டைட்டில் கொடுத்து வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்க PhD பண்ணீங்கன்னா you can call yourself as doctor. அது எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக. பட் ஃபார் எனி அதர் ரீசன் டைட்டில் கொடுக்க கூடாது. And any citizen of India is prohibited from accepting any title from any foreign country. However, அதே மாதிரி any foreigner who works under the government of India or government of state or any PSU is prohibited from accepting titles from any foreign country. நம்ம கவர்மெண்ட் தரக்கூடாது, வேற எந்த கவர்மெண்ட் நம்ம பெறவும் கூடாது. However, in certain countries, the highest award is title. For example, in France, in England, the highest awarded title தான் Sir இல்லட்டா Chevalier. அப்ப என்ன பண்றது? So the Constitution Article 18 says, in case any citizen of India or any person who is working under the government of India or any state is being conferred by any other foreign state with a title, then he can accept it only with the previous consent of the president. President oda consent la da vaanganum, summa vaangira mudiyum. Got it? இப்ப இதுல அடுத்த சிக்கல் ஒன்று வருது. பத்மா அவார்ட்ஸ், பத்மஸ்ரீ, பத்மபூஷன், பத்ம விபூஷன், பாரத் ரத்னா, இந்த அவார்ட்லாம் போடுறாங்களே, இதெல்லாம் என்ன? இதெல்லாம் வந்து டைட்டிலா யூஸ் பண்றாங்களே, சரியா? அது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். செகண்ட் கொஸ்டின், these awardees are given certain special treatment in the order of precedence. அது கவர்மெண்ட் புரோட்டோகால்ல வந்து பத்மஸ்ரீ அவார்டீஸ், பத்மபூஷன் அவார்டீஸ்க்கெல்லாம் வந்து புரோட்டோகால்ல ரெஸ்பெக்ட் உண்டு. அவங்க எல்லா கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கும் இன்வைட் பண்ணுவாங்க, டோல் எல்லாம் ஃப்ரீ டோல் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து இன்இக்வாலிட்டி இல்லையா, டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லையா அப்படின்னு ஒருத்தன் கொஸ்டின் பண்றான். So this question was raised when the Janata government took over in 1977 and Janata government decided not to confer any of this இந்த அவார்டு, டைட்டில் அவார்டு அவர் கொடுக்காம விட்டாங்க. அப்புறம் 1984ல சுப்ரீம் கோர்ட் கேம் அவுட் வித் அது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஒப்பீனியன் அனுப்பிச்சிட்டாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் கிளாரிஃபைட் title is different from award. An award is provided to anybody. An award is given away to anybody in recognition of his talent and merit and excellence. அத வந்து ஒருத்தன் இப்போ பத்மா அவார்டுங்கிறது சும்மா கொடுக்கல, சும்மா ரோட்ல போறவனுக்கு கொடுக்கல. அவன் ஏதோ ஒரு ஃபீல்டுல he would have done something extraordinarily and brilliantly, and to recognize that excellence is being conferred with the award. ரைட்டா? அப்போ அந்த அவார்டு வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்? வாங்கிக்கலாம். டைட்டில் யூஸ் பண்ணலாமா சார்? டைட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. However, as a matter of pride, ஒருத்தன் டைட்டில் யூஸ் பண்ணினா பண்ணிட்டு போறான், as long as he does not demand any specific or special social status. இப்ப கவர்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் புரோட்டோகால்ல கொடுக்கிறது வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்டிஷன், அது ஓகே, அது ரெகக்னிஷன் ஆஃப் மெரிட் தான். சொசைட்டில போய் நான் உன்னோட உயர்ந்தவன் எவன் டைமே அவன் கேட்கக்கூடாது. அப்படி கேட்டான்னா that's not acceptable. Clear? Clear? So this is about Article 18 and right to equality. Then comes right to freedoms, that we shall see in the next class. All right. Yes sir, got it sir, thank you sir. Yeah, படிச்சிட்டு வாங்க. In case you have any doubts in the next class, you please do raise it to me. All right. Okay sir. Thank you all. Thank you. Thank you sir.